today, inshallah, we will discuss sections 3.6 and inshallah also this week we will continue discussing 3.7. طبعا احنا still in chapter 3 about derivative different ways and methods of derivative. ف 3.6 and 3.7 will give us new ideas of differentiating functions، يعني طرق أفكار أو طرق جديدة لإيجاد تفاضلات لبعض العلاقات اللي ما كان ممكن يوجد تفاضلات بسهولة. So this is the main idea. 3.6 actually is about what we call implicit differentiation. Implicit differentiation. Implicit معناها الضمني، يعني غير الصريح، ضمني أو غير الصريح. ف we're going to discuss this idea. وما هي فائدتها, why it is very important, and how to use it, and then we're going to do and give some examples about that. So without any further delay, let me share my screen and we will start immediately. Talking about this. Okay, so this is a section 3.6, which is implicit differentiation. Implicit differentiation. So to understand the idea of implicit differentiation, let us start first with an equation like this, a relationship or equation. And here's something like, excuse me, x squared plus y squared equal 4. Okay. طبعا this relation هي علاقة yes تربط x و y yes still x المتغير المستقل independent variable y المتغير التابع اللي هو the dependent variable still، لكن the difference إنه العلاقة هنا بين x و y is not given explicitly، ما معطى بطريقة صريحة لكن معطى بطريقة ضمنية implicitly. explicit نقصد إنه لما يكون y equal f of x something like that، يعني ال y معطى تماما بدلالة ال x، فهذه بنسميها explicit. explicit. ولما يكون the relation between y and x given explicitly يعني بطريقة صريحة، ف y dash أو dy over dx could be found directly بالتفاضل مباشرة. لكن الآن لما يكون عندنا هذه الحالة إنه العلاقة بين y والx ما معطاة بطريقة صريحة، فالحل الوحيد إنه إحنا نحاول نكتب الواي من هنا بدلالة الإكس، نكتب الواي بدلالة الإكس. عشان نكتب الواي بدلالة الإكس من هنا we're going to write y squared equal 4 minus x squared. بعدين taking square root for both sides, y will be plus or minus square root of 4 minus x squared. ف y عندها قيمتين plus or minus. معناها هذه واحدة من المشاكل الثانية، إنه العلاقة implicit from here most of the times إنها تعرف أكثر من دالة، يعني العلاقة بتعرف أكثر من دالة، العلاقة بتعرف أكثر من دالة، فلما يوجد دالة ممكن يوجد المشتقة. الآن لو أخذنا أي واحدة من الدالتين سواء الموجبة ولا السالبة، يعني لو افترضنا إنه y is square root of 4 minus x square أو y هي minus square root of 4 minus x square، أي واحدة منهم ونريد نوجد المشتقة dy over dx، it will be، لأنه طبعا this is 4 minus x squared to the power half، so it will be half
4 minus x square to the power minus half. بعدين multiplied في derivative of what inside اللي هو minus x square يعني minus 2x. And then this 2 will cancel with this 2. And this will be minus x بعدين 4 minus x square في المقام والأس هو half. So this is dy over dx. الآن from here إذا set dy over dx will be لاحظ this minus موجود وبعدين عندنا نفس الشيء half 4 minus x square to the power of minus half وبعدين multiplied with minus 2x. نفس الشيء 2 with a 2 لكن this minus will cancel with this minus. So إذن dy over dx will be x over square root of 4 minus x square to the power half في المقام. وبالتالي إذا عندنا علاقة نريد نوجد التفاضل الطريقة الستريت فورورد إنه من العلاقة نوجد دوال أو نوجد كل الدوال الممكنة بعدين نفاضل نوجد dy over dx. لكن هذا الموضوع أول شيء فيه صعوبة لأنه معظم الأحيان إذا ما قلنا دائما إيجاد الواي بدلالة الإكس لو العلاقة ليست علاقة صريحة ما بيكون مسألة سهلة. يعني if you look at function علاقة مثلا زي x something like this مثلا x square y plus square root of xy equal sin x. فكيف نوجد الواي بدلالة الإكس؟ من هنا إيجاد الواي بدلالة الإكس لو ما كان عملية مستحيلة فهو عملية في غاية الصعوبة. هذا التعقيد الأول. التعقيد الثاني إنه عندنا ممكن يكون أكثر من دالة زي ما شفنا هنا إنه نفس العلاقة أعطتنا two functions. هذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية وبالتالي we have two functions. فعشان نوجد التفاضل لازم نوجد التفاضل في كل حال إنه في هذه الحالة الموجب في حالة السالب وغيرها من الأشياء. فبالتالي عندنا عدد كبير من التعقيدات نريد أن نتخلص من هذه التعقيدات. هنا بيجي ما يعرف به Implicit Differentiation أو التفاضل الضمني. Implicit Differentiation بيكون هنا فائدته أو هنا يدخل التفاضل الضمني اللي هو Implicit Differentiation. Implicit Differentiation اللي هو أنت you find a derivative بدون ما توجد الدالة بدون ما توجد الدالة يعني تفاضل العلاقة أو المعادلة زي ما هي مباشرة. تفاضل الدالة توجد ال dy over dx أو derivative without finding the function from the relationship من العلاقة أو من المعادلة مباشرة. الستبس هم كالآتي. first step إنه differentiate everything both sides لأنه أنت عندك طرفين with respect to x. تفاضل الطرفين with respect to x لكن مع الأخذ في الاعتبار remember إنه y is a function y is a function of x. y is a function of x المعنى إنه لما تحصل أي مقدار فيه y بعد ما تفاضل المقدار لابد أن تضرب في dy over dx لأنه y دالة في x فتعامل معها كتفاضل ضمني. يعني مثلا لو عندنا y square تفاضل بيكون تفاضل y square 2y لكن لابد أن تضربه في dy over dx. لابد أن تضربه في dy over dx لأن y دالة في x وبالتالي لما تفاضل لازم تضرب التفاضل اللي داخل القوس اللي هو
تفاضل الواي يعني which is dy over dx. وبالتالي راح تحصل على مجموعه من الحدود، في حدود فيها dy over dx وفي حدود ما فيها dy over dx. فالخطوه الثانيه second step ان you separate the terms that contain dy over dx from all other terms. يعني تفصل الحدود اللي فيها dy over dx من بقيه الحدود. كيف تفصلها؟ بان تخليها في طرف واحد، الطرف اليسار او الطرف اليمين. المهم الافضل تخليها في الطرف اليسار، لان انت تريد dy over dx بعدين تكون هي موضع القانون. وبالتالي الخطوه اللي بعدها انك you solve for dy over dx. solve for dy over dx يعني you factor it، تخليها موضع القانون او تخليها دائما تستخرج عامل مشترك وتقسم عليها عشان تخليها موضع القانون. فانت you solve for dy over dx اي انك تجعل dy over dx موضع القانون. ف this is the three steps we're going to do. This is are the three steps we are going to do. فإذا if you want to find the derivative for that function، يعني مثلا لو قلنا find dy over dx if x square plus y square equal 4، نفس example الماضي. فالآن we're going to do the three steps. First step إنه differentiate everything with respect to x. فتفاضل x square will be 2x plus تفاضل y square will be 2y، لكن ما ننسى إنه this is term contains y، معناه لازم نضرب في dy over dx equal for the constant for derivative will be 0. So this is the first step. We will differentiate everything with respect to x. Second step إنه الحدود اللي فيها dy over dx خليها في طرف، وبقية الحدود خليها في طرف آخر. ومعناها راح ناخذ هذا الحد نوديه الطرف الآخر عشان نخلي dy over dx في الطرف اليسار. فراح يكون عندنا 2y dy over dx equal minus 2x equal minus 2x. الآن this 2 will cancel with this 2، ونحن نريد نخلي dy over dx عامل مشترك، معنا نقسم على معاملة اللي هو راح يكون y من هنا. وبالتالي هذه الخطوة الثالثة إنه نحل ل dy over dx we solve for dy over dx يعني نخليها موضع القانون. فيصير إذن dy over dx وعبارة عن minus x over y، عبارة عن minus x over y. وهذا الديريفاتيف ببساطة. طبعا الديريفاتيف will contain x and y، لا يوجد يعني ما في مشكلة إنه الديريفاتيف بعدين في الأخير بيكون فيها x و y، فلا توجد مشكلة. الآن ممكن شخص يتساءل يقول طيب هناك كان عندنا مرة الواي بالسكوير روت بالموجب، مرة الواي سكوير روت بالسالب، وكان عندنا مشتقة في هذه المرة الأولى مشتقة في المرة الثانية. فهل هذا المقدار اللي حصلنا عليه هنا يمثل الاثنين؟ yes it is. لأنه لو تذكروا لما كانت الواي هي square root of 4 minus x square قلنا إنه dy over dx هي minus x over square root of 4 minus x square. وطبعا 4 minus x square هو نفس الواي، فهذه بتصير minus x over y، وبالتالي هذه العلاقة. ولما كان y تساوي minus square root of 4 minus x square كانت dy over dx بتساوي x over square root of 4 minus x square اللي هو بدون إشارة سالب. لكن الآن لو بتلاحظوا إنه المقدار اللي هنا this term اللي هو الجذر of 4 square root of 4 minus x square لا يمثل y، لأنه في إشارة سالب هنا، فمعناه هو يمثل سالب y. وبالتالي هذه القيمة راح تساوي مع x over minus y which is minus x over y، وبالتالي هي أيضا نفس العلاقة اللي هنا. معناه إنه بغض النظر عن الفانكشن اللي أنت محتاجه، لما تفاضل ضمنيا راح تحصل على التفاضل الصحيح، وراح يكون هو صحيح في كل الأحيان سواء كان فانكشن يعني التفاضل اللي تحصل عليه من التفاضل الضمني الامبليسيت ديفرنشيشن هو التفاضل الصحيح دائما، هو التفاضل الصحيح دائما بغض النظر عن الفانكشن اللي انت اخترتها.
بغض النظر عن الفانكشن اللي انت اخترتها، وهذه هي سهوله التفاضل الضمني او ميزته الاساسيه. هو طبعا الميزه الاساسيه حقيقه ان ما بنحتاج ان نوجد الفانكشن y عشان نوجد التفاضل بطريقه صريحه explicit عفوا، لكن ممكن من الامبليسيت الطريقه الامبليسيت نفسها we can find the derivative immediately. فهذه الميزه الاساسيه. النقطه الثانيه المهمه انه التفاضل بيكون صحيح بغض النظر عن الفانكشن، بغض النظر عن الفانكشن التفاضل بيكون صحيح. طيب this is the main يعني this is the main feature of implicit differentiation. بعد كده بيكون عندنا فقط مجموعة إضافية من الأمثلة. So anyone has any question؟ في حد عنده أي سؤال قبل ما نوجد أو نحل بعض الأمثلة المختلفة؟ Any questions؟ دكتور، الإكس من وين؟ الإكس اللي فوق. Any questions؟ Yes؟ في حد الإكس عنده أي اللي في سؤال؟ البث Yes. من وين جات؟ في أي تفاضل؟ في التفاضل الضمني ولا التفاضل الصريح؟ لا، الضمني اللي تحت. من هنا، من هنا، لأن إحنا فاضلنا كل شيء. الإكس سكوير تفاضله 2x، الواي سكوير تفاضله 2y دي واي اوفر دي اكس، والأربعة تفاضله 0. في 2x بتروح الطرف الثاني بالسالب في البداية، ف 2x صارت في الطرف الثاني، بعدين تخلصنا من ال 2 مع ال 2 صار عندنا في الطرف اليمين ماينس x، في الطرف اليمين y دي واي اوفر دي اكس، فعشان نحصل على دي واي اوفر دي اكس قسمنا على y، عشان كده صار عندنا ماينس x اوفر y. تمام. Any question؟ الآن السؤال قال find the slope of the tangent line to the graph of the function. طبعا this is not the function x squared plus y squared equal 4 تسمى equation، لأن الفانكشن بيكون y equal to something أو دالة في x، لكن لما يكون y و x علاقتهم مع بعض بهذه الصورة بنقول عليها equation. ف to the graph of the equation x squared plus y squared equal to 4 at the points where the tangent line is horizontal. طبعا الآن tangent line horizontal means derivative equal to 0. والدerivative أوجدناه، احنا قلنا إنه dy over dx سابقا حسبناها إنها هي minus x over y. فطالما التانجنت لاين horizontal هذا الكلام يعني إنه dy over dx equal to 0، معنى إذن minus x over y equal to 0، هذا الكلام يعني إنه x equal to 0. الآن لما x equal to 0 نوجد قيمة الواي. لاحظ الواي عبارة عن plus or minus square root of 4 minus x square. فلو x 0 بيكون عبارة عن plus or minus square root of 4 which is plus or minus 2. معناه إذن the points are x0 y2 and x0 y minus 2 لأنه these are the 2 points we have. These are the 2 points we have.
Okay, any questions? دكتور ماينس اكس على واي ثابتة. في هذه الحالة انه احنا حسبناها من نفس السؤال كان هو السؤال اللي فات، كيف ثابتة؟ هذه دالة يعني كل مرة ممكن تكون دالة مختلفة، لكن نفس السؤال الماضي. هذا السؤال هو نفس اللي حسبناه هنا، فعشان كده انا ما حسبت الديريفيتيف مرة ثانية، استعملت الديريفيتيف وبعدين تعاملت معها، لكن لابد ان توجد الديريفيتيف في كل مرة. يعني الحين اوجدناه ولا بدون ما نوجد؟ الان لانه نحن ما نفس السؤال الماضي تكرر مرة ثانية، فبدال ما نحسبها من الاول اخذنا اللي موجودة من اعلى. لكن لو في اختبار سألوك قال لك اوجد الديريفيتيف، ما ممكن تقول له هي ماينس اكس اوفر واي او واي مباشرة، لابد ان تحسب حساب. يعني هذه ليست قاعدة، فقط المثال تكرر مرتين، فبدال ما انا اوجد المشتقة وبعدين اعوض فيها، اخذت المشتقة بس لانه حسبتها من مثال سابق يعني. نفس المسألة. نفس المسألة، ايوه. تمام، شكرا. يس. اوكي، الان we want to find dy with dx. اذا كان عندنا هذه العلاقة انه x to the power 5 minus 6xy cube plus 1 equal y to the power 4 equal y to the power 4. الآن الستيب الأولى إنه we need to find differentiate everything with respect to x. ف x to the power 5 تفاضله راح يكون 5 x to the power 4. بعدين هنا عندنا minus 6 لأنه ثابت. بعدين هنا x ضرب y to the power 3، هذا تفاضل ضرب دالتين، فراح يكون الأول x في تفاضل y to the power 3 اللي هو 3y square، لكن لابد أن نضرب في dy over dx، زائد الثاني اللي هو y to the power 3 في تفاضل الأول x اللي هو 1. ف this is what we have. وال1 اللي هو تفاضله 0 equal to y to the power 4 تفاضله 4 y to the power 3 dy over dx. الآن هذه الخطوة الأساسية في مسألة التفاضل. الخطوة الثانية والثالثة هي إنه نفصل الحدود اللي فيها dy over dx في طرف، والحدود اللي ما فيها dy over dx في طرف. هذه تعتبر عملية جبرية. بعدين نستخرج dy over dx عامل مشترك ونجعل موضع القانون، أيضا تعتبر عملية جبرية. معناها الخطوتين القادمتين هما عمليات جبرية يعتبروا، فما نحتاج إنه يعني نتكلم عليهم بقوة. لكن لو في حد عنده سؤال ممكن يسأل في هذه النقطة اللي هي مسألة التفاضل، لأنه هذه هي الخطوة الجديدة أو النظرية أصلا أو القاعدة أصلا تتكلم على التفاضل الضمني، وبالتالي التفاضل هو المهم، لكن التبسيط والشغل الجبري هو اللي جاي يعني. لكن أنا عموما، هل في حد عنده أي سؤال؟ اوكي، الآن الترمز اللي فيها دي واي اوفر دي اكس اللي هي this term الأول هنا و this term هنا. ف these two terms راح نخليهم في الطرف الأيسر، وبعدين الترمز اللي ما فيهم دي واي اوفر دي اكس اللي هو هذا الحد هنا والحد الثاني هنا راح نخليهم في الطرف الأيمن. فمعناه راح يكون عندنا minus 18
x y square dy over dx minus 4y cube dy over dx. من الحدود اللي فيهم dy over dx خلينا في الطرف اليسار. بقية الحدود كلها قدام الطرف اليمين اللي هو راح يكون عندنا 6y cube minus 5x to the power 4 اللي هو هذا الحد والحد اللي هنا these two terms. الآن الخطوة اللي بعدها لازم نستخرج dy over dx كعامل مشترك طبعا مع إشارة ناقص فماينس dy over dx عندنا 18x y square plus 4y cube equal to 6y to the power 3 minus 5x to the power 4. الآن نقسم على معاملاته عشان نخلي dy over dx موضع القانون فراح يكون عندنا dy over dx هو عبارة عن 6y to the power 3 minus 5x to the power 4 over minus 18x y square plus 4y to the power 3. طبعا الماينس هو الكسر كامل نكتبه هنا ماينس الكسر كامل. This is dy over dx. This is dy over dx. Any questions? Okay, let me just look at more examples. Find dy over dx if cosine xy equal x or y sine x, something like that. Now we're going to differentiate again. لكن we need to be careful about derivative لأنه الآن عندنا تفاضل المقدار اللي في الطرف اليسار هو دالة كوساين لدالة لكن الدالة اللي داخل هي ضرب دالتين فلا بد أن ننتبه. فأول شيء راح نفاضل الدالة الخارجية اللي هي الكوساين فالتفاضل راح يكون ماينس ساين اكس واي ضرب التفاضل اللي داخل اللي هو اكس ضرب واي اكس ضرب واي اللي هي ضرب دالتين فيكون الأول اللي هو اكس في تفاضل الواي اللي هو دي واي اوفر دي اكس زائد الثاني اللي هو واي في تفاضل اكس اللي هي واحد. ف this is the derivative of what inside equal الطرف اليسار هو ضرب دالتين بيكون الأول اللي هو y في تفاضل الثاني اللي هو كوساين x زائد الثاني اللي هو ساين x في تفاضل الأول y اللي هو dy over dx. take a moment عشان to look at the derivative وبعدين نواصل المسألة. كل واحد يتأكد إنه هو يعني فهم حل المسألة تماما فهم طريقة التفاضل تماما. تفاضل كوساين is minus sin بغض النظر عن الزاوية اللي داخل بعدين الزاوية فيها ضرب دالتين x and y فيكون تفاضل ضرب دالتين الأول x في تفاضل الثاني اللي هو dy over dx زائد الثاني اللي هو y في تفاضل x اللي هو واحد. بعدين الطرف اليمين هو x y في sin x فيكون الأول اللي هو y في تفاضل الثاني اللي هو cosine x زائد الثاني اللي هو sin x في تفاضل الأول اللي هو dy over dx. yes دكتور ليش ضربت العكس في هذه المسألة؟ أنا ضربت x في dy على dx. أيوة الأول اللي هو x
في تفاضل الواي. تفاضل الواي كم بيكون؟ واحد، لكن أي مقدار هو فيه واي لابد أن نضربه في دي واي أوفر دي إكس. فأنا سويت الأول في تفاضل الثاني. الأول إكس، تفاضل الواي هو دي واي أوفر دي إكس. بعدين الثاني هو واي في تفاضل الأول اللي هو واحد. Just have a look at it. Okay. واضح؟ Any questions؟ الآن الترمز اللي فيها دي واي اوفر دي اكس اللي هم هذا الترم الأول هنا this first term والترم الأخير هنا راح نخليهم في الطرف اليسار، واللي فيهم واي عفوا اللي ما فيهم دي واي اوفر دي اكس اللي هم هذا الترم هنا وهذا الترم هنا راح نحولهم إلى الطرف الأيمن. فبيكون عندنا ماينس اللي هو الحد الأول هنا ماينس اكس ساين اكس واي دي واي اوفر دي اكس ماينس ساين اكس دي واي اوفر دي اكس يساوي الحد اللي متبقي من هناك اللي هو واي كوساين اكس زائد لأنه كان بالناقص فيصير بالزائد بلس واي ساين اكس واي اللي هو الحدود اللي بالأخضر صارت في الطرف الأيمن والحدود اللي بالأحمر صارت في الطرف الأيسر. بعدين نستخرج دي واي اوفر دي اكس as a common factor. طبعا لأنه نفس الشيء هنا فيه نيجاتيف ساين فممكن نستخرج النيجاتيف ساين فيكون ماينس دي واي اوفر دي اكس هو عبارة عن اكس ساين اكس واي بلس ساين اكس equal y cosine x plus y sine xy. نقسم عشان نحصل على dy over dx يكون dy over dx هو عبارة عن البسط اللي هو y cosine x plus y sine xy تقسيم x sine xy plus sine x. طبعا في negative sign للترم كامل، في negative sign for the whole term، negative sign for the whole term. Any questions؟ Okay, الآن question said إذا كان x squared plus y squared equal 1 we need the 2y over dx squared اللي هي second derivative. Second derivative we want to find the second derivative. Second derivative اللي هي derivative of the first derivative. Derivative of the first derivative. So we need to find the first derivative أولا وبعدين then we want to find the second derivative. فعشان to find the first derivative differentiate everything we have 2x plus 2y dy over dx equals 0. الآن 2y dy over dx equal minus 2x.
then 2 with the 2 بعدين we divided by y فيكون dy over dx equal minus x over y. هذه المشتقة الأولى. لكن احنا ما نريد المشتقة الأولى، we want to find the second derivative. فالsecond derivative اللي هي يعني فاضل هذا الكلام مرة أخرى يكون عندنا d2y over dx2 وعبارة عن الآن المقام تربيع يعني y square، بعدين المقام اللي هو y في تفاضل البسط اللي هو فيه minus x فالتفاضل هو بيكون -1 minus البسط اللي هو minus x في تفاضل المقام. لاحظ المقام هو y فتفاضل y هو dy over dx. نقول مرة ثانية، احنا عندنا المقام هو y والبسط minus x فبيكون عندنا المقام تربيع يعني y square بعدين المقام اللي هو y في تفاضل البسط minus x تفاضله -1 ناقص البسط اللي هو minus x في تفاضل المقام والمقام y فالتفاضل هو dy over dx. لكن لا يمكن أن نتركها بهذه الصورة، لابد أن نكتب dy over dx في صورتها الحقيقية لأنه dy over dx هي عبارة عن minus x over y فلازم نكتبها في هذه الصورة فيكون عندنا minus y plus x في بدال dy over dx راح نكتب قيمة اللي هي minus x over y هذا كاملا over y square. يعني هذه هنا عوضناها بدال dy over dx. الآن بيكون عندنا minus y square minus x square على y cube. ليش؟ لأنه وحدنا المقام في البسط فصار في البسط في y square plus x square على y وبعدين على y تربيع فصارت كلها على y تكعيب. فهذا الكلام راح يساوي minus y square plus x square over y cube. لكن لاحظ من البداية من هنا إنه x square plus y square هي عبارة عن 1 وبالتالي هنا x square plus y square is 1 فمعناه إذن dy over dx d2 y over dx2 عبارة عن minus 1 over y cube. هذه هي المشتقة الثانية minus 1 over y cube. Any questions؟ دكتور إذا ممكن تعيد second derivative. second derivative كامل من البداية؟ لا بس الخطوة أي خطوة؟ هذه This is algebra. This is algebra. أنا أتمنى إنه يعني you follow algebra لأنه معظم الأسئلة الآن في الجبر. أتمنى إنه you follow algebra بقوة يعني أنا I don't know what to do لكن you have algebra problem في الجبر. This will be شوف البسط هنا على y square نريد نوحد المقامات في البسط والمقام هو y square ففي البسط المقام الواحد هو y لما نضرب هذه y هنا بيكون عندنا minus y square بعدين هذا الزايد والناقص يعني ناقص x ضرب x يعني x square فهذا الكلام بيساوي minus خارج y square plus x square على y. طبعا في نحول العلامة إلى ضرب ونعكس الكسر فبتصير في 1 over y square يعني راح تساوي سالب y square plus x square على y تكعيب وهذا الكلام راح يساوي minus 1 over y تكعيب لأنه x square plus y square is equal to 1. أوكي؟ واضح أحسنت. Any questions؟ في حد عنده سؤال آخر؟ Any questions؟
find dy over dx if y equal x cosine pi y plus sine x. Okay. هنا again we're going to differentiate explicitly implicitly لأنه y and x cannot be separated. So here left hand side is y فالدerivative will be dy over dx equal to first term هو عبارة عن ضرب دالتين فيكون الأول اللي هو x في تفاضل الثاني اللي هو cosine يعني minus sine باي y في تفاضل باي y اللي هو داخل اللي هو عبارة عن باي في dy over dx plus الثاني اللي هو cosine باي y في تفاضل الأول اللي هو x تفاضل x اللي هو واحد plus تفاضل sin x هو cosine x. الآن الترمز اللي فيها dy over dx هي هذا الترم وهذا الترم فنخليهم مع بعض وبعدين these two terms ما فيهم dy over dx فنخليهم في أماكنهم في مكانهم. الآن راح يكون عندنا dy over dx اللي هو الترم اللي موجود في الطرف اليسار أصلا plus by x sin by y dy over dx هذا الكلام equals cosine by y plus cosine x. يعني لما يستخرج dy over dx عامل مشترك common factor بيكون dy over dx قوس هنا 1 plus by x sin by y. This is equal to right hand side اللي هو cosine by y plus cosine x. فإذا dy over dx is cosine by y plus cosine x all over 1 plus by x sine by y. This is the derivative. Any questions? I'm still doing only يعني more problems. This is not the tutorial. This is not the tutorial. We're doing more problems. Tomorrow, inshallah, we will do the second or next section, اللي هو 3.7. وبعدين by the end of the week we'll do the tutorial for both اللي هو 3.6 and 3.7 inshallah. لكن let me just look at another problem and I will give you maybe some time to think about this problem if there is no question. Any questions? في حد عنده أي سؤال؟ Any questions? دكتور Yes. المسألة الماضية من وين جات آخر شيء ماينس واي تربيع؟ المسألة اللي قبل هذه واي تربيع. أيوة وحدنا المقام في البسط. أنت لسه صديقي متعرقل في الجبر. هذا المقام أوكي تحت هذا صح. المقام خليناه على جنب وحدنا المقام في البسط. شكرا دكتور شكرا. تمام. Okay. Find the point or points on the graph of y square equal x square minus
4x plus 7, where the tangent line is horizontal. يعني we want to find the points on the graph of this equation where the tangent line is horizontal. So I will give you some time, 2-3 minutes, 3 minutes to think about it and find the points. You have 3 minutes, try to solve the problem and get the points. Okay, so what are the points? What are the points? You managed to find the points? Okay, so only 1 point ولا more than 1 point? 1 point ولا more than 1 point? Hmm. Okay, let's look at the solution. And tangent line horizontal معناها derivative equal to 0, right? So we need to find derivative. When we differentiate, we find that y squared derivative is 2y equal 2x minus 4, right? طبعا هنا we have 2y dy over dx, right? Equal 2x minus 4. معناها إذن dy over dx is 2x minus 4 over 2y, which is 2x minus 2 over 2y. This will cancel. معناها إذن dy
over dx is x minus 2 over y. Now the tangent line horizontal, tangent line horizontal implies in dy over dx is equal to 0. معناها إذن x minus 2 over y equal to 0, and that means x equal to. طيب لما x equal to y عبارة عن plus or minus square root of x squared minus 4x plus 7 اللي هو x equal to, so it will be 2 square minus 2 multiplied with 4 plus 7, and y equal plus or minus square root of 3. معناها إذن the points are 2 points, x2 y square root of 3 and x2 and y is minus square root of 3. So now we have 2 points, not 1 point. Yes, x قيمة واحدة هي 2، لكن لما x equal 2 الy عندها 2 values. طيب احنا زمان كنا لما نتكلم عن الدالة بناخذ الجزء الموجب، لكن الآن الفانكشن قلنا تعرف أكثر من دالة، وبالتالي في الفانكشن لازم نضع كل الاحتمالات للواي. يعني لو كان أنا قلت إنه you have to be very careful about this. Okay, إذا قلنا y equal جذر x square minus 4x plus 7 function، فكان سنحصل إنه x equal 2 والواي قيمة واحدة اللي هي 3 square root of 3 عفوا. لكن الآن نحن تكلمنا على y square equal x square minus 4x plus 7، وبالتالي is not a function. This is called equation. x equal 2 y equals square root of 3 y equal minus square root of 3. ليش؟ لأنه لما ناخذ الجذر بيكون عندنا احتمالين موجودين، فلا بد أن نفرق بين الفانكشن and equation. For the function كل قيمة للx في قيمة واحدة فقط للواي، ما ممكن يكون في أكثر من قيمة للواي لأنه بيخالف تعريف الفانكشن. لكن بالنسبة للإكويجن قيمة واحدة للx ممكن تكون في قيمتين للواي. It's okay, it's fine، ما في إشكالية. Right? But this is very important, really important، إنه نفرق هل نحن نتكلم على function ولا نتكلم على equation. لما نتكلم على function معناه قيمة الx الواحدة تقابل قيمة واحدة للواي، لكن لما نتكلم عن equation ممكن قيمة واحدة للx تقابل أكثر من قيمة للواي، لأنه على حسب حلول الإكويجن ممكن يكون عندها أكثر من حل أو مجموعة حلول. ف this is very important, you have to be careful about that. You have to be careful about that. Right? Any questions? Any questions? Okay, and I will give you one more example and we can stop there. اللي هو find if y squared minus x squared is tan 2x, we need to find the second derivative. So to find the second derivative, we need to find the first derivative.
implicitly عندنا 2y dy over dx minus 2x equal الآن لما نفاضل tan 2x بيكون أول شيء تفاضل التان اللي هو secant square 2x في تفاضل اللي داخل اللي هو 2x which is 2. فالآن 2 will go from everywhere. معناه إذن y dy over dx راح تساوي secant square 2x plus x اللي هو الx اللي من الطرف الثاني. معناه إذن dy over dx راح تساوي secant square 2x plus x all over y. So this is the first derivative. Now we need to find the second derivative. You differentiate again. يكون d2y over dx square equal. Now عندنا المقام اللي هو y فيكون مقام تربيع y square. بعدين المقام y بتفاضل البسط الآن secant square 2x. Remember إنه secant square 2x هي حقيقة secant 2x all square كذا. فبيكون التفاضل أول شيء تفاضل القوس اللي خارج يعني 2 secant 2x. بعدين نيجي نفاضل اللي داخل تفاضل السيكنت اللي هو secant في tan secant 2x في tan 2x. بعدين تفاضل الزاوية اللي داخل اللي هي 2. فهذا كامل هو تفاضل السيكنت سكوير. فراح نكتبه هنا اللي هو راح يكون 2 secant 2x في secant 2x tan 2x في 2 plus 1. طبعا أتوقع إنه it will be a little big. We need to write it بطريقة أفضل شوية. المقام راح نخليه بعدين مقام تربيع. راح يكون هنا عندنا المقام y في تفاضل البسط اللي هو 2 secant 2x في secant 2x في tan 2x في 2 plus x plus تفاضل x اللي هو 1. هذا المقام في تفاضل البسط minus البسط اللي هو secant square 2x plus x في تفاضل المقام اللي هو المقام y تفاضل dy over dx. هذا كاملا طبعا تقسيم المقام تربيع اللي هو يعني y square اللي هو y square. هذا طبعا كاملا كذا عشان ما يكون القسمة للحد الثاني بس الحدين الأول والثاني كاملا تقسيم المقام تربيع اللي هو y square. الآن the only thing we need to do إنه بدال dy over dx بنعوض قيمتها اللي هي هذه القيمة هنا. المفروض نخليها تيجي مكان dy over dx. That's the only thing left. لكن I will not do that. أو بس لو كتبناها مجرد كتابة وبقية الترمز كلها راح نخليها زي ما هي لأن it will be a little complicated. It will be a little يعني complicated. This is what we're going to do. إنه إذا d2y by dx2 is y 4 secant square 2x tan 2x plus 1 minus secant square 2x plus x
في دي واي over dx اللي هو secant square 2x secant square 2x plus x all over y. طبعا all this over y square. هذا هو عبارة عن ال second derivative. This is the second derivative. ف it is a little bit يعني big, so we want to just leave it as it is. Just leave it as it is without any more simplification. Okay, any questions? Anyone has any question?